Okay, today what we are going to discuss is positive mental attitude. I'm just going to take some few minutes explaining about positive mental attitude. Both Sivyadithan and Yalvendan made a presentation about positive mental attitude, and I would like to make it possible. Positive mental attitude அப்படிங்கிறத நீங்க லைஃப்ல யூஸ் பண்ணணும். அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன். So, first of all, Napoleon Hill in 1933, when he wrote Think and Grow Rich, he came up with this idea called as positive mental attitude. So the positive mental attitude original meaning என்னங்கிறத first I will read out and then I'll explain. And you tell me how far it's going to be possible for you to use in your life. A positive mental attitude is a state of mind which the individual must create and maintain by methods of his own choice through the operations of his own willpower based on motives of his own adoption. இப்போ நான் தமிழ் அப்படியே சொல்றேன் so that it will give you the better understanding. A positive mental attitude is a state of mind. Positive mental attitudeங்கிறது ஒரு மனநிலை. அந்த மனநிலையை யார் உருவாக்குது? Who will create it? Government will create it. Schools will create it. Colleges will create it. Parents will create it. Teachers will create it. Who? Us. We. நம்மளே கிரியேட் பண்ணி அந்த மனநிலையை எப்படி? Now you have known what. என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. What positive mental attitude is a state of mind. Now we are answering the next question. How? எப்படி? அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. The individual must create and maintain methods. Methods. நீதான் methods கிரியேட் பண்ணிக்கணும். பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூடுக்கு அதை மைண்ட்ல நீ வச்சுக்கிறதுக்கு மெத்தட்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நீதான். How are you going to make the methods? என்ன methods? Like the methods of his own choice. இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட கிரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு மெத்தட்ஸை சூஸ் பண்ணணும். அந்த மெத்தட்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கிறப்போ உங்களுடைய சாய்ஸுக்கு நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கணும். For me, positive mental attitude might come by reading books. For you, positive mental attitude will come by watching some inspirational scenarios. For them both, positive mental attitude might come by listening to somebody. So, அந்த பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட ஒரு நாள் ஆரம்பிக்கும் போதே கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க. You wake up, you brush your teeth, you do all the things in the morning, and then you are getting ready to live the life on that day. So, பாடிக்கு நீ எல்லாம் பண்ணிக்கிற, குளிக்கிற, ட்ரெஸ் போடுற, வயிற்றுக்கு சாப்பிட்டுக்கிற, எல்லாம் பண்ற. பட் நெப்போலியன் ஹில் சேஸ் அதே மாதிரி மைண்டுக்கு நீ ஏதாவது செய்யும். In order to live the life on a very successful basis, I'm not life in பேச வேண்டாம், லைஃப் நம்ம பேச வேண்டாம். டே, அந்த நாளை லிவ் பண்றதுக்கு என்ன செய்ய போற? வாட் இஸ் யுவர் ஆம்பிஷன் ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங் தி டே? அந்த டே வந்துட்டு நல்ல விதமா வாழ்றதுக்கு என்ன செய்ய போற? அதுக்கு நீ இங்க ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றீல, அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு தான் பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட். அதை நீ எப்படி பண்ண போறங்கிறது உன்னுடைய சாய்ஸ். That's what is a beautiful thing here. Positive mental attitude is some of the things that you can do for your own self based upon your own choice. Must create and maintain methods of your own choice through the operations of your own willpower based on the motives of his own adoption. அதுக்கு சூஸ் பண்ற செயல்கள் உன்னோடது, அதுக்கு நீ எடுத்துக்க போற ஸ்டெப்ஸ் உன்னோடது, அதுக்கு நீ செய்ய போற ஆக்ஷன்ஸ் உன்னோடது. So now what we are going to do is we are going to discuss some of the methodologies of creating positive mental attitude on a single day. Today is January 27th, 2022. Tomorrow is 28th. So tomorrow morning, for living the whole 28th of January 2022, what are you going to do? அதுக்கு positive mental attitude அப்படிங்கிறது நாள் ஃபுல்லா இருக்கணும். You wake up in the morning by 5:30 and you go to bed by 10 o'clock in the night. So 5:30 a.m. to 10 o'clock in the night, 10 p.m. Positive mental attitude இருக்கிறதுக்கு what are you going to do, or what are all the methods you are going to adopt? We need to plan. We need to think. Okay, right? So, இந்த பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு வெச்சிக்க விடாம பண்றது ஒண்ணே ஒண்ணு. என்னன்னு கேட்டா ஃபியர், பயம். So, fear பத்தி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். It's a very interesting statement. Fear is nothing but faith in reverse gear. Fear is nothing but faith in reverse gear. கார்ல ரிவர்ஸ் கியர் இருக்கு தெரியும்ல?
ஸோ ஃபியர்னா என்னன்னு கேட்டா உன்னுடைய நம்பிக்கை, ஃபெய்த்னா என்ன? நம்பிக்கை. உன் நம்பிக்கையை நீ ரிவர்ஸ் கீழ போட்ட, அதனால முன்னாடி போறதுக்கு பதிலா அது பின்னாடி போயிட்டு இருக்கு. So that's called as fear. Fear is nothing but faith in reverse gear. So பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட வச்சு மணிகண்டன் சார் வந்து ஒரு நாளை வாழலாம்னு சொன்னாரு. பட் அதை பண்றதுனால எனக்கு கூட பெருசா வித்தியாசம் தெரியல. எனக்கு இருக்கக்கூடிய பயம் இருந்துட்டே தான் இருக்கு. அப்படின்னு ஒரு மனப்பான்மை இருக்கிற ஒரு பையன் பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? Now that's our next step. So far what we have discussed. What are we supposed to have in a day? Positive mental attitude. அது எப்படி? Create our own methods. அதை தடுக்கிறது எது? Fear. அப்ப அந்த fear-ஐயும் overcome பண்ணிட்டு how are we going to establish methods? And we will discuss about the methods and we are done with this explanation. Okay. When Yalvin was making the presentation, he was saying how to have positive mental attitude, read good books, express thanks, be with positive people. அதெல்லாம் நீங்க பிரசன்ட் பண்ணீங்க. So அந்த மாதிரி இப்போ what we are going to do is you three are going to prepare your own positive mental attitude methods, PMA methods. So this PMA methods, how you are going to do? Start with you. What are the PMA methods you would like to employ for having positive mental attitude? Sir, gratitude, sir. Then the happiness and having a smile always on the face, sir. These are some of the steps that we mentioned in the 20 steps, sir. Then not thinking about the present, sir. Thinking about the present and how to make that moment, live the moment completely, rather than thinking about the future and getting worried and also thinking about the past, sir. There are 5 methods. As you rightly mentioned, you mentioned 4 methods. Yes, sir. There are 5 methods I would like to give. Yes. Focus on any situation someone give and be with positive people. We should have, like Vitra said, we should always have a smile in your face. Should not think negative and yes. Yeah. Then you should not be with negative people and not see anything. You should focus in them. Do not have negative thoughts, sir, because it would attract negative Good. radiation or negative. Good. Both of you. Good. Thank you. We will see 5 methods for positive mental attitude, for a long lasting positive mental attitude. காலையில் ஆரம்பிச்சோட மதியானம் 2 மணிக்கு பிஎம்ஏ மைண்ட் இல்ல, 12 மணிக்கு பிஎம்ஏ மைண்ட் இல்ல, ஒரு நெகட்டிவான சிச்சுவேஷன் நடந்தது, அதனால பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட் நான் லூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம there has to be a motorized positive mental attitude throughout the day. அதுக்கு I'm going to give 5 methods. நீங்க நோட் பண்ணல, but I'll send this video, ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு வீடியோ அனுப்ப பார்த்து வச்சுக்கோங்க. First one in the morning, 20 deep breathing. Deep breathing. 20 cycles of deep breathing. This cleans your system and it gives you proper levels of purified oxygen and it keeps your cardiovascular functioning properly. And most importantly, when you finish this 20 deep breathing cycles, your brain has got very good blood circulation and you will have good belief system. There are 3 methods of breathing. 1, ordinary one. Inhale deep and exhale with the nostrils. 2, have your tongue சிறப்படங்கிற உச்சரிக்கிற மாதிரி ழா அப்படின்னு உச்சரிக்கிற மாதிரி நாக்கை வந்துட்டு மடக்கி வச்சுக்கணும். மடக்கி வச்சுட்டு மூச்சு இழுக்கணும். And exhale. Yes. And another one is have the exhaling with open mouth. So when you are doing this open mouth அப்படிங்கும்போது your vocal cords are becoming very strong. When we take some taste, we will say. Correct. So how many deep breathing cycles are there? 3, sir. And 20, sir. 20. So once you do this, second method of having positive mental attitude. And what is the second method? Written manifestation, which I taught you and Yalvindan 2 weeks back. Okay? So write something. Take a journal and write something in the morning, like how your day has to be, and what are the things that you would like to experience. What are your goals on that day? What are all the feelings that you need to experience on that day?
நீ என்னென்ன ஃபீல் பண்ணணும், நீ என்னென்ன விஷயங்களை எப்படி முடிக்கணும், நீ எப்படியெல்லாம் ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கணும்னு ஆசைப்படுற, everything has to be written down. This is equal to what? This is equal to visualization. இல்ல எனக்கு எழுத முடியாது, I would like to visualize அப்படின்னு சொன்னீனாலும் fine, you can visualize things. Sit, close your eyes. Breathing பண்ண உடனே நீ ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ண உடனே உனக்கு நல்ல மெடிடேட்டிவ் மைண்ட் ஸ்டேட் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் you can visualize things. Third one is the most important one. Read something very, very positive. ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்தை நீங்க ரீட் பண்ணணும். நாட் ஸ்டோரி புக்ஸ். இப்போ நெப்போலியன் ஹில் மாதிரி ஒரு ஆத்தர், ஆரிசன் செட் மார்ட்டின் மாதிரி ஒரு ஆத்தர், ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர் மாதிரி ஒரு ஆத்தர், அவங்களுடைய புக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு 5 pages இல்லை ஒரு 2 pages எவ்வளோ டைம் இருக்கும், அதை படிக்கும்போது you know about the function of dopamine and endorphins. You have mentioned that in several of your presentations, right? So dopamine and endorphins அப்படிங்கிறதுக்கு அது நல்லது. And that will help you to maintain positive mental attitude for a long, long time. Okay, right? Napoleon Hill இந்த positive mental attitude பத்தி 1963ல ஒரு செனட் கான்ஃபரன்ஸ்ல பேசின வீடியோ என்கிட்ட இருக்கு. அதுல அவர் பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட் பத்தி சொல்றது அந்த வீடியோல நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். You can look for yourself. Okay? Now, what are the 3 methods of having PMA on a day? Tell me. Number 1. Deep breathing, sir. Deep breathing, sir. You tell me. What's number 1? Sir, number 1 is deep breathing when we get up, sir. Number 2. Morning. The second one is sir, anything can anything you said no, sir. Three can see any trees, sir. That one you said. Visualization. Yes, sir. I can see, sir, not much around. Then we should twist the tongue and we should breathing technique. Okay. You. Sir, I said deep breathing and that's all. Sir, first one is breathing deeply 20 times, sir. Second one is spiritual manifestation, sir. And third one is reading something positive. Reading some inspirational book. You understood? Fourth one. The fourth method of having positive mental attitude. Reminding your goals and ambitions. உன்னுடைய goals என்ன, உன்னுடைய ambitions என்ன. Even a tiny little boy will have a goal. Yes, sir. I know. Good. Good. Yes, sir. So உங்க goals remember பண்ணுங்க as much as you could. இந்த goals remember பண்ணும்போது ஒரு முக்கியமான feeling. You have to cultivate the feeling as if the goal has already been achieved. இந்த goal already achieve பண்ணா என்ன சந்தோஷம் கிடைக்குமோ அந்த சந்தோஷத்தை அங்க உணரணும். Otherwise, the goal will not happen. Simple. அது இல்லைன்னா நீ பண்றது waste. When the vibrational match is not there, then இதை பத்தி நான் பல வீடியோஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். And again I would like to say, if there is no proper vibrational match, then don't do it. As much as you could, எவ்வளவு பண்ணினாலும் vibrational match அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா அதை பண்றது அப்படின்றது waste. Okay? Right? So we have got 4 methods of creating positive mental attitude. Yes, sir. இதை வந்து காலையில நீங்க பண்றதுக்கு மிஞ்சி போனா ஒரு 10 நிமிஷம் கூட ஆகாது டோட்டலி. Yes, sir. Right. Now, 5th and final method of having positive mental attitude. Being open for learning. Yes, sir. Being open for learning. Yes, sir. That is very good. Right. So always 3 questions நம்ம கேட்டுக்கலாம். Mitra is attending school 3 o'clock in the afternoon and she's having a mathematics period. The maths teacher comes and criticizes Mitra for something. For a mistake that Mitra has committed, but our commit பண்ண மிஸ்டேக்கு அந்த அளவுக்கு thrash பண்ண தேவையில்லை. So she's getting thrashed. So அந்த இடத்துல Mitra might emotionally get hurt. So she can ask 3 questions. She can come out of the classroom, set herself into a private situation and she can ask 3 questions. Question number 1. What is good in this? இப்ப நடந்தது இதுல என்ன நல்ல விஷயம்? நான் என்ன நல்ல விஷயம் எடுக்கிறேன்? மேக்ஸ் மிஸ் திட்டாங்க. நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன், பட் அதுக்கு அவ்வளவு தூரம் திட்டுங்கிற அவசியம் இல்லை. பட் Sir, when someone is we do mistakes, they will
listen is a very important word here. Very nice. Good. 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 Yeah, as you rightly mentioned, the first question is. Sir, and we should not worry about it. After this is not possible. This is not the end of our Life. Life, sir. We should think that I will definitely do it next time. Fantastic. Good. Okay. Right. So, including all your answers, that's the first question. What's the first question? What is good in it? Yes. What is good in this? What is the honey drop in this bitter seed? ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் டெஃபினட்டா. செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் வாட் ஷுட் ஐ லேர்ன்? இதை வச்சு ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். அமிர்தேஷ் ஆதித்யா இருக்கும்போது பிருந்தா, கீர்த்தனா, அமிர்தேஷ் ஆதித்யா, கல்பிதா, யூ had been there. So, cut all this. இதெல்லாம் வேண்டாம் வீடியோவில் நான் எனக்கே சொல்லிக்கிறேன். ஸோ அதை வச்சு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்கோம். Yes, sir. லாஸ்ட் இயர் February, 1 year back. Yes, sir. Downstairs. Then this hall was getting dusted. Second question is, what can I learn from this happening? இப்போ நடந்த அந்த விஷயத்துலேருந்து நான் என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிறேன்? Third question is my personal favorite. Positive mental attitude இருக்கணும் அப்படின்னா, did I handle the situation properly? இந்த சிச்சுவேஷன் நான் ஒழுங்கா ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேனா? உன் மைண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா நான் எங்க இம்ப்ரூவ் ஆகணும்? உன் மைண்ட் சபாஷ் நீ நல்லா ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா இதை நான் மெயின்டைன் பண்ணணும். எப்படி நான் மெயின்டைன் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இதுல என்ன நல்ல விஷயம் இருக்கு? செகண்ட் கொஸ்டின், இதுல இருந்து நான் என்ன கத்துக்க முடியும்? தேர்ட் கொஸ்டின், இந்த சிச்சுவேஷனை நான் ஒழுங்கா ஹேண்டில் பண்ணுவேனா? ஒழுங்கா ஹேண்டில் பண்ண அப்படின்னா குட், அதை அப்படியே நான் கண்டினியூ பண்ண போறேன். இல்ல ஒழுங்கா ஹேண்டில் பண்ணல அப்படின்னா நான் எப்படி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன்? இது எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் எங்கிருந்து கிடைக்கும்? இன் யுவர் ஓன் செல்ஃப். What we mistaken? Super. What we committed as mistake. Good. Yes. Right. So in the மூணுக்கும் ஆன்சர் சொல்லும்போது you will have, as you rightly mentioned, mistake can be identified. So these are the 5 methods. Positive mental attitude create பண்றதுக்கு பல வழிமுறைகள் இருக்கு. But these are the 5 methods. First method is do 20 deep breathing cycles every day when you are starting the day. Second positive mental attitude creation method is written manifestation or positive visualization as to how the day has to be. அந்த நாள் எப்படி போகணும் அப்படிங்கறத visualize பண்ணணும். The third one is read something positive for about 5 to 10 minutes. A good book or a good written article or something, or a blog or something, if you will. And the fourth method of creating positive mental attitude, visualization of goals. Yes, as if it has already happened. As if method is very important. The fifth and final one is be open for learning. அதுல 3 questions நான் சொல்லியிருக்கேன். What is good in this happening? What can I learn from this happening? And last but by no means the least, have I handled this situation properly? So these are the 3 questions. In the methods you use பண்ணீங்கன்னா you will always have positive mental attitude. Okay? Will you try this? Yes, sir. Yes, sir. Try this. Thank you. Definitely, sir. Good. Thank you so much. This is Mani and Sundaresan. Meet you with the next video. Super, sir. Thank you, sir. Thank you.